எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. குரு கட்டாட்சத்துல அம்பாள் அனுகிரகத்துல எல்லாரும் அமோகமா இருக்கும், க்ஷேமமா இருக்கும். இன்னைக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் மந்திர ஜபத்தை பயன்படுத்தி எப்படி ரிலேஷன்ஷிப்ஸை எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. குரு கட்டாட்சத்துல அம்பாள் அனுகிரகத்துல எல்லாரும் அமோகமா இருக்கும், க்ஷேமமா இருக்கும். இன்னைக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் மந்திர ஜபத்தை பயன்படுத்தி எப்படி ரிலேஷன்ஷிப்ஸை relationship problems, relationship issues in your married life, அதில் இருக்கிற என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, அதுக்கு உங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன, அதற்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்களுடைய கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் சாட்ல வந்து டைப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நான் அதற்கான பதில் சொல்கிறேன். மேரேஜ் லைஃப் அதில் இருக்கிற என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, அதுக்கு உங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன, அதற்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறது இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம். உங்களுடைய கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து Today, I will be talking about relationship problems and what mantras to chant to get into a wedlock. In case you have problems in your relationships, in case you have a marital discord, what you have to do. I will be answering all your questions. You can type in the chat box and I will respond with appropriate answers. In case you have a problem in case you have a marital discord, what you have to do. I will be answering all your questions and I will respond with answers. Okay, so some of you have texted me, how will my husband be? How will my future wife be? How will my future husband be? And so on. So the answer for that is going to be very simple. So some of you have texted me, how will my husband be? How will my Okay, so first, I would appreciate if you could kindly identify the competencies for your ideal life partner
I'm using the word life partner because if you are a woman, you are in seek of a man, then what are all the competencies you are looking at in a man? And in case you're a man, then what are all the ideal competencies you will look at in a woman? So the first step is this. You are in seek of a man, and what are all the competencies you are looking at in a man? And what are the ideal competencies you look at? I'm actually doing this session in Zoom. There might be a 10-second delay in getting it streamed on YouTube, and there might be some audio disturbances. Please do bear with us. அதாவது இந்த பதிவானது ஜூம் மூலியமாக யூடியூப்ல லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆகுது. ஸோ ஒரு 10 செகண்ட் டிலே இருக்கும். கொஞ்சம் நடுவில் சவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரலாம். தயவு செஞ்சு இதை பொருட்படுத்தாதீங்க. வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் சர்டன் திங். ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம், எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ உங்களுடைய உறவு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க பதிவு பண்ணலாம், அதற்கான பதில் தரப்படும். நீங்க வந்து ஒரு லேடியா இருந்தா உங்களுடைய வருங்கால கணவன் கிட்ட உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன, அவர்கிட்ட என்னென்ன குணாதிசயங்கள் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க. அதே மாதிரி நீங்க ஒரு ஆணாக இருந்தா வருங்கால மனைவி கிட்ட நீங்க உங்களுடைய அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி எப்படிதான் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க. முதல்ல நீங்க அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க. அதாவது ஐடியல் ஹஸ்பண்ட், ஐடியல் வைஃப். ಗೌಡ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? Once you have identified the competencies you need from your future husband and future wife, future husband or future wife, kindly make a note. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ. You have identified the competencies you need from your future husband or future wife. Kindly make a note. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ.
ಗೌಡ್ರೆ, ಇದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಸೆಷನ್ ತಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೀವು ಸೆಷನ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ So the first step is for you to identify the competencies that you need in your future partner, either husband or wife, whichever applicable. Just make a note of the competencies that you need. Your expectations from your future husband or your future wife. In case you are fine, you can type it in the chat box. Okay, let me take certain questions which has been asked me. Okay, I'm not getting married. There are plenty of reasons why somebody may not get married. See, marriage is not something where it is not only a compatibility in today's context, it is not only a compatibility of the horoscope. Okay, it has to be a cultural compatibility, financial compatibility, and there are plenty of reasons why somebody may not get married. See, marriage is not something where it is not only a compatibility in today's context, it is not only a compatibility of the horoscope. Okay, it has to be a cultural compatibility, financial compatibility, and plenty of reasons why somebody may not get married. Marriage is not something where it is not only in today's context, it is not only a compatibility of the horoscope. Okay, it has to be a cultural compatibility, financial compatibility, and
Okay, so once you have identified the ideal husband according to you, okay, apart from the horoscope, matching horoscope compatibility, based on one area to look at it is your planetary positions and looking at things from that point of view, whether you have the right time, whether the right time has come for you to get back to a wedlock, etc. Another idea is to look at it is your planetary positions and the right time, whether the right time has come for you. Once you have identified the ideal life partner, right? Apart from the horoscope match, the family's culture, you might come from a nuclear family, the other person might come from a joint family. If there is a mismatch of the culture, let's say you may be from south, the other person may be from north, then there is a mismatch of the culture, right? So you have to make sure that your cultures are matching, because most of the times lack of cultural compatibility also leads to breakup in the wedding. So this is one area that you need to think about. Second, if you may come from a very highly influential family, the other person may not be from an influential family, or vice versa, right? So you have to again think about the consequences, because you should not feel inferior and you should not feel less accepted in the family. Because once you get married, it's a marriage forever. Of course, it may or may not be applicable in today's context, but this is the general and traditional school of thought. Okay, so marriage is not something like, where you don't like a pen, you throw it and buy a new one. It's a lifelong relationship. So you have to be very, very careful before you take a decision. See, there are various mantras. In case there are Navagraha doshas in your horoscope, and that is coming in the way of you getting into a wedlock, then there is Kalaratri Pratyangara mantra, which you can listen to. Right? I have shared in my earlier videos that Kalaratri Pratyangara, in Kalaratri form of Pratyangara, if you worship her, she will destroy the doshas of Navagrahas. Generally, any Pratyangara mantra, when you chant, the Navagraha doshas are nullified. Secondly, there are various Kalyanams, like Radha Kalyanam, Sita Kalyanam, Srinivasa Kalyanam, Meenakshi Sundareshwara Kalyanam, plenty of Valli Kalyanam. There are plenty of Kalyanams that is there. At the time of Mangalya Dharana, the God has will command the Navagrahas to be still. So all your doshas of the Navagrahas, there are every possibilities that it can be nullified. So, all you have to do is be there at the place where the marriage of the God is taking place, so that you are out of the doshas of the Navagrahas. Okay. Then once your doshas of the Navagrahas is nullified or reduced, the chances of you getting into a wedlock is increased, which is one possibility. Another thing is, let's say you are going to sleep at 11 o'clock in the night or 10 o'clock in the night. Between 9:45 to 10, you can visualize
the ideal life partner that you want. Okay, and let's say you wake up at 6 o'clock in the morning. Between 6 to 6:30 or 6 to 6:15, you can manifest the ideal life partner that you want. Okay, so what it does is you're sowing the seed that I want my ideal life partner to be like this, 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 this. How it is done, kindly touch base with us. We will guide you. You can manifest the ideal life partner. So what it does is you are sowing the seed that I want my ideal life partner to be like this, this, this. How it is done? In case you have any questions on this, you can comment in the chat box. I will respond before I go to the next particular question. I'll give you 2 minutes. In case you have any questions on this, you can comment in the chat box. I will respond before I go to the next particular question. I'll give you 2 minutes. உங்களுக்கு கல்யாணம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள், அதாவது உங்களுடைய ஐடியல் லைஃப் பார்ட்னர் எப்படி இருக்கணும், உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆத்மார்த்தமான ஒரு கல்யாணம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படி அமையணும், நான் சரியான சாய்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணல, உங்களுடைய மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான கணவன் எப்படி அமையணும் அப்படிங்கிறது எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில விதிமுறைகள் இருக்கு, சில வழிமுறைகள் இருக்கு. உங்களுடைய கேள்விகள் இது சம்பந்தப்பட்ட எதுவாக இருந்தாலும் சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க, அதற்கான பதிலை நான் சொல்றேன். Niranjan, if you could kindly be specific about what problems you are facing in your married life, I can definitely help you. I have shared my email ID. You can either write an email or text us on WhatsApp. I will definitely touch base with you. You can definitely touch base with us. Whatever is fine with you. I have shared my email ID. You can either write an email or text us on WhatsApp. I will definitely touch base. You can definitely touch base with us. See, typically what happens is when there is a problem in the marriage, okay, people look at it from the time of the problem, not from the time of the opportunity. Okay, something has worked in the relationship. What worked in the relationship? Unfortunately, the focus doesn't go there. The focus is predominantly on what didn't work, and people try to, keep getting into a blame game, etc. See, as an author of Happy Married Life, I had a lot of anger because it bothers me as a father of a girl child. It bothers me a lot. See, 2017, 2018, we were the finalists in Elevate, a startup event organized by Government of Karnataka. So we did a lot of research on why people are getting separated. Why? Because there's a lack of compatibility. That's the reason which people say, very easily. But without compatibility, how did they get into a wedlock was a question I was not able to understand. Somewhere there was a compatibility. They horoscope matched, other things matched. The couples got into the wedlock, right? And today, the boy and the girl, without talking to each other, they don't agree on the marriage. So without that, how did they agree, and why there is a problem?
and why they are deciding to split. This is a question which perplexes me a lot. So what we did a lot of, we went to various places, gathered a lot of inputs. So one of the reason is lies, extramarital affairs. Like that, there are certain things which we identified, why the couples are getting into a divorce and so on. Okay, why the couples are not getting married, what are the other factors, what are the external factors. We did plenty of research. In fact, in my book Happy Married Life, I have given specific emphasis on certain topics. Let me take a minute or two. I'll take some questions. Kindly do type in the chat box. I will respond. Because it should not be like, I'm talking and, you're not getting what I'm talking. So let it be more interactive. Let me take a minute or two. I will take some questions. Kindly do type in the chat box. I will respond. So it should not be like, I'm talking and, you're not getting what I'm talking. So let it be more interactive. Okay, husband is wanting divorce, wife is not willing to give divorce. How do I handle this? Well, again, I'm saying, instead of looking at it from the frame of a problem, from the lens of a problem, look at what worked in the relationship. There are plenty of happiest moments in the relationship. So look at it from the frame of what has worked, from the frame of opportunity, from the frame of bonding, from the frame of togetherness, right? And start driving the conversation towards it. Start appreciating whatever you have in your life. Express your gratitude to what you have in your life, right? In case you need further assistance, my mail ID is I have already shared it. Kindly do write back to us. We will definitely help you. Start appreciating whatever you have in your life. Express your gratitude to what you have in your life. In case you need further assistance, my mail ID is I have already shared it. Kindly do write back to us. We will definitely help you. Okay. So, சில பேர் வந்து சாமி என்னென்ன பூஜைகள் பண்ணலாம், என்னென்ன ஹோமங்கள் பண்ணலாம் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி என்கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில் நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ அதற்கான பதில் இப்போ சொல்றோம். ஒன்று, சித்தி புத்தி பிள்ளையாரை வழிபடலாம். அதாவது பிள்ளையாருக்கு கல்யாணம் ஆகிற கோலம் அது. ஸோ அந்த சித்தி புத்தி பிள்ளையாரை வழிபடலாம். வள்ளி கல்யாணம் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸ்வயம்பரா பார்வதி. ஸோ ஸ்வயம்பரா பார்வதி ஹோமம் பண்ணாக்க கல்யாணம் நடக்குங்கிறது சாஸ்திரம் சொல்லும். நாராயணி பிரத்யங்கரா அதை பற்றி நிறைய நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஸோ ஐ டு நாட் வாண்ட் டு go deeper into it. இதுக்கப்புறமா நிறைய, அதாவது மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கல்யாணம், வள்ளி கல்யாணம், ராதா கல்யாணம், சீதா கல்யாணம், ஸ்ரீனிவாச கல்யாணம், இந்த மாதிரி நிறைய கல்யாணங்கள் இருக்கு. இந்த கல்யாணம் பண்ணாக்க நல்ல வரன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரத்துடைய இது. நிறைய, அதாவது மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கல்யாணம், வள்ளி கல்யாணம், ராதா கல்யாணம், சீதா கல்யாணம், ஸ்ரீனிவாச கல்யாணம், இந்த மாதிரி நிறைய கல்யாணங்கள். இந்த கல்யாணம் நல்ல வரன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரத்துடைய.
ஸோ சில கேள்விகள் எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கப்புறமா நான் வேற சில டாபிக்ஸ்க்கு போறேன். சில கேள்விகள் எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கப்புறமா நான் வேற சில டாபிக்ஸ்க்கு போறேன். Evil eye in marriage or evil eye in general? Srivardhan, you are talking about evil eye in marriage or evil eye in general? Ashirvadan, please do write to us along with your phone number so that I can have a one-to-one conversation rather than through the chat box. You can write to us in this particular mail ID. I'll share the mail ID with you. Please do write to us along with your phone number so that I can have a one-to-one conversation rather than through the chat box. You can write to us in this particular mail ID. I'll share the mail ID with you. Ashirvadam. வணக்கம் பாலா, மலேசியால இருந்து. சொல்லுங்க பாலா, எப்படி இருக்கீங்க? என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கும் மலேசியா மக்கள் எல்லாருக்கும். வணக்கம் பாலா, மலேசியால இருந்து. சொல்லுங்க பாலா, எப்படி இருக்கீங்க? என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கும் மலேசியா மக்கள் எல்லாருக்கும். வெரி குட். இப்போ கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை, அது எப்படி நம்ம தடுக்கலாம்? அதாவது இந்த டைவர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னத்தினால நடக்கிறது அப்படிங்கறது முதல்ல பாத்தீங்கன்னா, ஐ எம் கிவன் அ ரா டீல். என்னுடைய உணர்வுகளுக்கு, என்னுடைய ஃபீலிங்ஸ்க்கு மதிப்பு மரியாதை இல்லை. மை ஃபீலிங்ஸ், மை acceptance, I am not accepted. My feelings are not respected. It is there the person feels that okay, he is being given a raw deal. I trusted him, gave my entire life to the other partner, but I felt completely betrayed. As a result, I do not want to continue in this relationship. And from one person's perceived view, the other person is a threat. And predominantly what happens is there are external influences which influences a relationship. I felt completely betrayed. As a result, I do not want to continue this relationship. And from one person's perceived view, the other person a threat. And predominantly what happens is there are external influences which influences the relationship. பாலா, இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்க மெயில் அனுப்பி உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் அனுப்புங்க. வாட்ஸ்அப்ல இருக்கிற நம்பரை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம பேசுவோம். ஏன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு. நான் பிரைவேட்டா தொடர்பு கொள்ளுங்க. நான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுமோ நான் பண்றேன் பாலா. பாலா, இந்த மெயில் ஐடிக்கு வாட்ஸ்அப்ல இருக்கிற கண்டிப்பா நம்ம பேசுவோம். பிரச்சனைகள் இருக்கு. அப்புறமா சரி, நான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டேன் சாமி, நான் பண்ணாத பூஜைகள் கிடையாது, செய்யாத ஹோமங்கள் கிடையாது, ஆனாலும் எனக்கு ரிசல்ட் வரல அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். அதாவது என்னென்ன தடைகள் இருக்கு, உங்க மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத
அதாவது தலையில இருக்கிறது நீங்க முதல்ல ஒரு பேப்பர்ல எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா அதற்கான தீர்வை நோக்கி நம்ம போனோம்னா ஈஸியா இருக்கும். அதாவது வாட் எவர் இஸ் தேர் இன் யுவர் மைண்ட், ஜஸ்ட் ரைட் இட் டவுன். ஓகே, தென் இட் பிகம்ஸ் ஈஸி டு கெட் ரிட் ஆஃப் தோஸ் hurdles, get rid of those blocks. Okay, how to do it? Kindly get in touch with us. We will definitely do the needful. Srivardhan, kindly write to us with the mail ID I have given with your mobile number, which also has WhatsApp. I can definitely help you get rid of this. Don't worry. I will help you, but please do write to us with your mobile number, which also has WhatsApp. I will definitely help. Guru Kataksham Paripurnam. Okay. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உறவுகள்ல வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது கணவன் மனைவி விட்டுட்டு இந்த சுத்து வட்டாரத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பண்ற ஏழ்றைகள் இருக்கு பாருங்க. இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபார், நாட் தி ரீசன், ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபார் த கப்பிள் செப்பரேட்டிங். அதாவது அந்த நேரத்துல ரூம் போட்டு யோசிச்சு கணவன் மனைவியை எப்படி எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் அப்படிங்கறத, அன்பு ஜாஸ்தி இருக்கிற தம்பதிகள் அவங்கள வந்து பிரிச்சு சொந்த பந்தங்கள் அவங்க மேல இருக்கிற பாசத்தை வேற மாதிரி காட்டி அதை வந்து இவங்க தவறா புரிஞ்சு அந்த நேரத்துலதான் அந்த கருத்து வேறுபாடுகள் பெருசா ஆக 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 உறவு பிரியறது. அதுக்கப்புறம் நீ பெரிய ஆளா நான் பெரிய ஆளா அப்படிங்கிறத வந்து காட்டுறதுக்காக இன்னும் ஃபர்தரா ஸ்பிளிட் ஆறாங்க. இதுக்கு வந்து வித்வேஷனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒன்னா இருக்கிற தம்பதி பிரிஞ்சு போறது. அண்ட் இதனால அந்த குடும்பம், அந்த ரெண்டு தம்பதிகள், ஓகே, அந்த குடும்பத்துல சுத்தி இருக்கிறவங்க சுத்துமுத்து எத்தனை பேர் இதுல பாதிக்கப்படுறாங்கன்றது சொல்லி மாறாது. அதுவும் பிள்ளைய பெற்றவங்க வந்து இன்னும் ரொம்பவே சிரமத்துக்கு ஆளாகிறாங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய குழந்தை நம்ம முன்னாடியே இப்படி ஆறுதே அப்படின்ற அந்த வருத்தம், வேதனை. See, the external factors that has a cascading impact. External factors has a cascading impact in the relationship, because in the guise of love for the couples, they cause more harm, and instead of bringing the couples together, they create further divide. Okay, even a small thing told with love is being perceived in a wronger way and in a different way, which should not be the case. So you have to ensure that you are bringing the couple together rather than splitting the couple. Splitting the couple is actually called vitveshanam, which must be avoided. Okay, the external factors plays a very, very crucial role also in the couples either living together or breaking up. This is also another thing which we have identified. See, the mantras are there. There are plenty of mantras, plenty of resources. I have put, plenty of mantras in my own channel and so on. There are plenty and plenty and plenty of things. என்னுடைய சேனல்லே பலவிதமான மந்திரங்களை நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மந்திரங்கள் இருக்கு, ஆனா அதை எப்படி பயன்படுத்துறது, அங்கதான் நாங்க நிக்கிறோம். ஓகே, அது மட்டும் இல்லாத மனசு, மைண்ட், ஹார்ட் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ், இது எல்லாமே அலைன் ஆகணும். அந்த இடத்துலதான் பொட்டென்ஷியல் ஹர்டல்ஸ், பொட்டென்ஷியல் ரோட் பிளாக்ஸ் இருக்கு. அந்த இடத்துலதான் ஆணவம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வெளியில வரும். நான் பெரிய ஆளு நீ பெரிய ஆளு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது வரும். அதைத்தான் வரக்கூடாது. ஏன்னா கணவன் வந்து மனைவி நீ தான் தப்பு பண்ண அப்படின்றது சொல்றதும், மனைவி வந்து கணவன் நீ தான் தப்பு பண்ணன்னு சொல்றதும் இப்படி போயிட்டு இருக்கும். ஆனா அந்த நேரத்துல குத்தம் சொல்றதை நிறுத்தி என்ன, அதாவது அப்ரிசியேஷன் சைட்ல போனாக்க இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு உண்டு. ஆனா அந்த அப்ரிசியேஷன் சைட்ல போகாது. ஏன்னா ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கிறவங்கள பிரிக்கிறதுக்கு தான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பார்ப்பாங்களே தவிர்த்து சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப கம்மியா பாக்குறாங்க. Unfortunately, it's very, very, very unfortunate.
that at a time when the couples have a problem, the male tells that the female is at fault. The female thinks the male is at fault. So both of them try to bring out the bad person in each other. Instead of appreciating each other, they try to bring out the bad person in each other. Now, that is again a bigger area of concern, because this is what leads to lack of compatibility. And this is where karma also comes into the picture, because instead of putting things behind and looking at life moving ahead, instead of leading, people tend to react. இங்கதான் வந்து பிரச்சனையே ஆகுறது. ஏன்னா பரவாயில்ல, என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும், நம்ம எப்படி சந்தோஷமா வாழறது அப்படிங்கிற அந்த கவனத்தை விட்டுட்டு நீ தப்பு பண்ண ரெண்டு பேரும் வந்து பிளேம் கேம்குள்ள போறது, அங்கதான் பிரச்சனை வருது. அதாவது கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருக்குள்ள வேறுபாடுகள்ன்றது எதுவுமே கிடையாது. ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் தான். சக்தி இல்லையே சிவன் இல்லை, சிவன் இல்லையே சக்தி இல்லை. இது என்னைக்கோ நடந்த ஒரு டிபேட், பலாயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு டிபேட். இப்போ இது திரும்ப ரிவைவ் பண்றதுல அர்த்தமே இல்லை, பிரயோஜனமும் இல்லை. ஏன்னா சமபாதி கணவன்ல சமபாதி மனைவி, மனைவியோடைய சமபாதி கணவன். இது வந்து தொன்று தொட்டு சனாதன தர்மத்துல இருக்கிற ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கையில இதுல யார் பெரிய ஆளு, யார்கிட்ட போய் ப்ரூவ் பண்றீங்க இல்லையா? லைஃப் பார்ட்னர் அப்படின்னா என்ன? உன்னுடைய சுக துக்கத்துல நான் பங்கெடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அக்னி சாட்சியா நீங்க வாக்கு கொடுக்குறீங்க. சில பேர் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க. லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டு பாதி நேரத்துல வரும்போது பிரச்சனை வருது. அப்புறம் லேக் ஆஃப் கம்பேட்டபிலிட்டிங்கிறீங்க. லேக் ஆஃப் கம்பேட்டபிலிட்டினா எப்படி நீங்க லவ் பண்ணீங்க? எப்படி அந்த லவ் வந்து கல்யாணத்துக்கு வந்தது? கல்யாணத்துக்கு வந்து எப்படி அது கம்பேட்டபிலிட்டி இல்லாம ஆகுது? எனக்கு இந்த லாஜிக்கே புரியல. அதாவது உட்காந்து ஆலோசிச்சு பேசி, பரவாயில்ல நான் இதை விட்டு கொடுக்குறேன், நீ இதை விட்டு கொடு, நான் இப்படி பண்றேன், நீ இப்படி பண்ண அப்படின்ற அந்த ரோல் பிளேயில வந்து தப்பு பண்ணிடுறீங்க. அண்ட் தேவையில்லாத ஒரு சுழலுக்குள்ள போய் மாட்டிட்டு அதுல இருந்து வெளியில வர தெரியாம நீங்க உங்க மேல ப்ரெஷர் போட்டுட்டு மற்றவங்களுக்கு நீங்க ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு உங்களுடைய இதை நீங்க சீரழிக்கிறது மட்டும் இல்லாம மற்றவங்களுடைய இதுவும் சீரழிக்கிறீங்க. அதுக்கு தான் வந்து இந்த பதிவே. ஏன்னா பூஜை வந்து யார் வேணாலும் பண்ணலாம், ஹோமம் வந்து யார் வேணாலும் பண்ணலாம், அது விஷயமே கிடையாது. ஆனா இதுல இருந்து எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி சேர்க்கிறது, அங்கதான் சேலஞ்ச். அங்கதான் நிறைய இடத்துல தவறு நடக்குது. கவுன்சிலிங் போறீங்க, பட் அது ஒர்க் ஆகுறது இல்லை. ஏன்? விட்டு கொடுக்கறது அந்த இது இல்லை. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு வேற சில ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன, அதாவது எஃபெக்ட், ரூட் காஸ். இந்த ரூட் காஸை பாதி பேர் அனலைஸ் பண்ணவே மாட்டேன்றீங்க. இந்த ரூட் காஸ் வந்து ட்ரிகர் ஆகிறதுனால தான் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு இது வருது. ஸோ நீங்க எஃபெக்டை மட்டும் டீல் பண்றீங்க, ரூட் காஸை விட்டுறீங்க. இந்த ரூட் காஸை டீல் பண்ணீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையே இல்லை. ரெண்டாவது, ஒருத்தருக்கு ஒரு கல்யாண வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா அவங்களுடைய பித்திருக்கள் வழிபாடு, குலதெய்வ வழிபாடு சரியா இல்லை அப்படின்றது அர்த்தம். எங்க ஒருத்தர் நேற்று வந்து ஒரு பொண்ணு ஐஐடி மாதிரியான இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சிருக்கிற ஒரு குழந்தை, ஓகே, ஆனா பித்ரு கர்மா சுத்தமா பண்றது இல்லை. குலதெய்வம் யாருன்னு தெரியல. இவங்கெல்லாம் என்ன படிச்சிருக்காங்கன்றது எனக்கு புரியல. Yesterday I had a call from somebody who is a IIT qualified person. Okay, the person doesn't know who their Kuladevata is and had not worshipped their Pitrus properly. What is the education? What is the point in having that education? So now when they are experiencing a problem, Swami, please help me, please guide me. So to find that out, right? So the root cause is this. The effect is either not getting into a wedlock or having problems in the wedlock. அதாவது மூல காரணம் என்ன? பித்திருக்கள் வழிபாடு சரியில்லை, குலதெய்வ வழிபாடு சரியில்லை. அதோட எஃபெக்ட் என்ன? கல்யாண வாழ்க்கையில பிரச்சனை வருது. ஸோ இதைத்தான் வந்து நம்ம வந்து சரி பண்ணணுமே தவிர அதை விட்டுட்டு வந்து இதுல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இது பண்றதுல அர்த்தமே கிடையாது. ரெண்டாவது, இந்த இடத்துல அதாவது கணவன் வந்து மனைவி கிட்டையும், மனைவி வந்து கணவன் கிட்டையும், Srivardhan, உங்களுடைய நம்பரை please mention your number, Srivardhan, in the email ID. I will definitely share my number. We can definitely talk, or you can type it in the chat box.
So what happens here is, most of the times, instead of, see, when the wife is in some problems, right, the words, the irritations comes out. So at that time, the husband also thinks, how dare you shout at me? I will also shout back. When somebody is shouting, it means they have some emotional pain. Instead of understanding this, the other person reacts rather than leading. Okay, so this is once again one of the reasons for discomfort in the relationship. As long as you understand the psychology of your other partner, okay, things becomes different. And well, there are certain situations where there are perennial hatred, hate, discomfort between the couple. So there, kindly touch base with us. We will definitely help you, guide you to get out of it. I'll give you 2 minutes. Type your questions. I will answer before I take the next question. See, if you understand the psychology of a partner, your precious relationship, your married life is truly a happy married life. Remember this. You never got married to your partner to fight. You got married to your partner to live with joy and happiness for life. Now, where is the joy? One of my book, Where is the Joy, Mama? Okay, which is, I'm compiling that book. It is going to launch very soon. Where is the joy? People are running behind some or the other things that they forget to live the life. Right? Marriage life is not about fault finding mission. Marriage life is about bonding, togetherness, bond. I am there for you when you need me the most. Where is that love? Unfortunately, that love is gone, and it's only a fault-finding machine, which is not supposed to, which your marriage life must not supposed to be. You have to look at, invent ways of coming together. See, what is the point in doing puja? Okay, when you're after doing the puja, God is willing to help you, but after doing all the pujas and homams, you're again, getting back to that same environment and getting into the complaint mode. Then what you say, look, I did this puja, I did that puja, but I have not got the desired relief and so on. Then you blame the astrologer or the purohit or the priest. So you have to look at various ways of coming together rather than moving away from each other. All right. This is what you have to do, and look at complementing each other rather than complaining against each other. Because complaining anybody can do. Are you a pain creator or a pain giver? See, there are plenty of pujas. I have already shared the mantras in the channel, right? But you have to look at various ways. For couples who have a problem, there is a way to get your partner, because there are situations, there are people who have written to me, my married life is not going so well. So I want to ask you, when will I and my husband reunite? See, when there is a problem between you and your husband, right? You have to look at what has worked in the relationship. You have to look at what you can do, right, to get your life partner back. So for that, there is a particular method. Do write to us. We will definitely share certain tips with you. I have already shared a few. Still, if you need further help, further assistance, do get in touch with us. We will definitely guide you. Because again, what happens is, couples, when they have a problem, they look at it from the frame of a problem rather than looking at it from the frame of appreciation and from the frame of bonding and togetherness. And there are situations where the husband or the wife, okay, they split
and the split gets further widened. Husband blocks the wife's number, or wife blocks the husband's number. So there is absolutely no communication or a breakdown in the communication. You have to look at various ways to stop this barrier, communication barrier, and explore various ways of coming together. பாலா, ஒரே வார்த்தையில் உங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்றேன் பாலா. தாயை தேர்ந்தெடுக்கும் தந்தையை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை உன்னிடத்தில் இல்லை. பிறப்பை தேர்ந்தெடுக்கும் இறப்பை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை உன்னிடத்தில் இல்லை. அப்போ உங்களுடைய நம்பர் உங்களுக்குன்னு யூனிக்கா கடவுள் கொடுத்த படைப்பு. கடவுளின் படைப்பை வந்து நீங்க எப்படி கேள்வி கேட்கலாம்? அக்செப்ட் த ரியாலிட்டி. அண்ட் ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்றேன். அதாவது லா ஆஃப் கம்பேஷன் has the powers to overrule the law of karma. So அந்த கம்பேஷனேட் ஒர்க் என்னென்ன இருக்கு? இப்போ வாயிலா ஜீவன்களுக்கு சாப்பாடு போடுறது, வாயிலாத ஜீவன்களுக்கு நீங்க வந்து இப்போ நாய்க்கு வந்து சில சாப்பாடு போடுறது, நன்றி உள்ள பிராணி புறாக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி கம்பேஷனேட் ஒர்க், பசி பட்னியில தவிக்கிற ஆளுங்களுக்கு இது கொடுக்கறது, பிராமண ஆளுக்கு தானம் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் ஒண்ணு. ஏன்னா உங்களுடைய பிரார்த்தனை, அதாவது அதை வந்து கடவுள்கிட்ட எடுத்துட்டு போறது, எந்த பிராமணனா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தான் அந்த இது இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய இது பண்றதுக்கு நீங்க வந்து கரெக்டான ஆளை பிடிச்சி அதற்கான இதை நீங்க வந்து பண்ணணும். ரெண்டாவது, உங்களுடைய பித்திருக்கள், உங்களுடைய முன்னோர்கள், அவங்களை நீங்க சரிபட்டு வழிபட்டு வந்தா மற்ற எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டாம். உங்களுடைய கடமைகள் சில விஷயங்கள் இருக்கு. அதாவது ஒரு ஆணானவன், ஒரு பையனானவன் தன்னுடைய தாய் தந்தையர்களுக்கு உயிரோட இருந்தா எதுவும் இல்லை. தாய் தந்தை உயிரோடு இல்லாத பட்சத்துல அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பித்திருக்கர்மாக்களை ஒழுங்கா செஞ்சுட்டு வரணும். ரெண்டாவது, குலதெய்வ வழிபாடு. இன்னைக்கு பாதி குடும்பத்துல குலதெய்வம் யாருன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. அதுதான் ரொம்ப கொடுமை. இவங்கெல்லாம் வந்து ஐஐடி ஐஐஎம்ன்ற மாதிரி படிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் என்ன படிப்பு? நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை வந்து கத்துக்காம எதையோ நோக்கி ஓடி எதையோ பண்ண போய் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அந்த நேரத்துல ரியலைஸ் பண்றாங்க. Srivardhan, I cannot answer this question in public, Srivardhan. I hope you can understand my situation, but I will definitely answer to you in private. அதாவது படிப்பு அப்படிங்கிறது என்ன? நம்மளுடைய அறிவு ஞானத்தை தூண்டணுமே தவிர்த்து ஆணவத்தை தூண்டக்கூடாது. நான் இதுல படிச்சிருக்கேன், நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன், நான் அப்படி பண்ணியிருக்கேன், அந்த படிப்பு எந்த தூரத்துக்கு வரும்? ஓகே, ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல உதவி செய்யும். ஆனா உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்ல when you are not able to treat your life partner with lot of respect and love, there is no point in you saying that I am educated. I have to tell you very harshly. See, இப்போ என்னதான் இருக்கட்டும், குலதெய்வம் பித்திருக்கள் ஒழுங்கான விதத்துல வழிபட்டுக்கிட்டு வந்து அந்த மாதிரி இது பண்ணும் பொழுது யமனே வந்தாலும் நமக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போவோம். அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கணும். ஏன்னா என் கடமையை நான் சின்சியரா செய்யறேன், வாடா மாவனே அப்படின்றது அந்த இதுல நீங்க தைரியமா பேசலாம். அதாவது what I'm trying to say is, if you do your job, if you do your duty properly, you need not worry about anything. Okay, even if Yama comes, he will do namaskaram to you and go. That is the level of confidence you must have, because you have done your duty properly. See, are you worshipping your Pitrus properly? Are you worshipping the Kuladevatas properly? If you do, you need not worry about anything. God is with you. Where problem comes, when you deviate from your route, when you don't even know who your Kuladevata is, even a small wind will look like a tsunami for you.
Okay, I'll give you 2 minutes. I will take some questions before I go to the next topic. பாலா, அதற்கான பிரார்த்தனைகள் சில விதிமுறைகள் இருக்கு. குலதெய்வத்தை ஆத்மார்த்தமா எனக்கு என்ன குலதெய்வம் தெரியல, நான் என்னுடைய குலதெய்வத்தை கிட்ட என்னுடைய சரணாகதி நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படின்னா, யூ ஆர் கனெக்டட் டு யுவர் குலதெய்வத்தா. அதாவது சனாதன தர்மத்துல என்னால வந்து ராமரோட ராமம் பெருசு. ஸோ எனக்கு என்ன குலதெய்வம் தெரியல, என்னுடைய இஷ்ட தெய்வத்தை நான் என்னுடைய குலதெய்வமா நினைச்சுக்கிறேன், நான் கேட்டுக்கல, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஆத்மார்த்தமா மன்னிப்பு கேட்டா, தெய்வம் எந்த தெய்வமா இருந்தாலும் கருணை, அந்த கருணையை வந்து உங்களை வந்து வழிகாட்டும். சில நேரத்துல தெய்வங்கள் வந்து கனவுல வந்து நீ நான் வந்து பாரு, இந்த இடத்துல என்னுடைய கோவில் இருக்கு, வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வழிகாட்டும். வரலையா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, என் குலதெய்வத்துக்கிட்ட நான் பரிபூர்ணமா சரணடைகிறேன், முடிஞ்சு போச்சு. சிம்பிளான வழி. ஏன்னா இது என்னன்னு தேட போய் அந்த மாதிரி இதுல போய் உங்களோட நேரத்தை இது பண்ணாம சரண்டர், அவ்வளவுதான். சொல்லுங்க, வேற என்ன கேள்வி இருக்கு சொல்லுங்க, நான் பதில் சொல்றேன் before I go on to the next topic in relationship. பாலா, உங்களுடைய மெயில்ல இருந்து எனக்கு ஒரு மெயில் டைப் பண்ணுங்க. ஸோ தட் பாலா ஸ்ரீவர்தன் ரெண்டு பேரும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட முறையில் உங்களோட நான் தொடர்பு கொள்றேன். Srivardan, kindly send us an email. I will definitely respond to you by mail along with your phone number. Right. Let me take some questions. Okay. Some of you have asked me, Sami, how will I reunite with my husband? As I said, focus on what has worked in the relationship and see the world, yatha andam tatha brahmandam, and start appreciating all the good in your life partner. Rather than complaining about your life partner, start appreciating the good things in your life partner. Okay, that would help you a long way going forward. I had a recent breakup. I want to know whether my life partner will come back or not. Again, I have answered this question in a different way. Look at what worked in the relationship rather than what didn't work in the relationship. Remember this, no one gets married to the other person, or no man gets married to another woman to divorce or to separate. They got married with the hope that they can live life together. They can live life with a lot of happiness. They can live life with a lot of warmth. They can live life with a lot of love. They can live life with togetherness, etc. Now, what happened to that love? What happened to that togetherness? Now, instead of focusing on what is working, people look at what doesn't work and they put pressure on themselves. They put pressure on their partner. As a result, it only leads to further complications and further problems. Rather, you should explore various ways of coming together than moving away from each other.
Okay, see, I have shared certain forms of worship, like Siddhi Buddhi Vinayakar, Siddhi Buddhi Ganesh, Swayamvara Parvati, Narayani Pratyangara. These are all pujas, homas you can do, where you can get your ideal life partner. There will be togetherness and bonding. Aikyamatya Ganapati Homa. There is also another thing where couples who are together can come, who have split can come together. There are 4 lines in Rig Veda which can help the couple come together. I think if I'm right, the last 4 lines in Rig Veda, right, which can help the couples together, come together. My husband and my husband family wants me to get separated from my husband. I want to stay with him. See, this is yet another case where the external influence happens in the relationship, which must be avoided under any sort. Because, see, when the couples are having a problem, it is good that elders in the family come together, with only the objective of uniting the couple, not further to create a further divide between the couples. Okay, they have to let go of, set aside their individual egos and explore ways where the couples can come together. There are situations where one of the partner has been very abusive. It need not be physical abuse, it can also be verbal abuse. No one likes being abused. I want to know about my marriage. When will I get married? Is it going to be love or arranged marriage? Characteristics and professions of my future spouse. Well, instead of me saying this, you have to manifest it. It is not about me, it is about you. It is about your preference, not my reading. Okay? So you have to decide what kind of an ideal life partner you want. Whether you want to love somebody and get married, or you wanted it to be an arranged marriage. If so, what characteristics you are looking at from the girl, what competencies you are looking at from the girl, what is the culture you want from the girl, what is the culture you want from the boy. So, if you're a man, on the opposite sex, if you're a woman, on the opposite sex. So you have to be specific. You have to specify what you want and act accordingly. Instead of just saying, okay, I wanted it like this. What is the astrology saying? What is my planetary position saying? It is you who has the powers to create. It is not about the astrologer or the psychic reader. It's all about you. I'll take 2 minutes, so I'll give you 2 minutes so that you can type your questions in the chat box. I will answer your questions and then I'll go to the next one. I'll take 2 minutes, so I'll give you 2 minutes so that you can type your questions in the chat box. I'll answer your questions and then I'll go to the next. Okay, extramarital affair. Okay, இதற்கு சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, சிம்பிளான ஒரு உதாரணமா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, ராவணனுடைய உதாரணத்தை நம்ம இருக்கலாம். அவர் இன்னொருத்தருடைய மனைவி மேல தகாத ஒரு மோகம் கொண்டு
என்ன நடந்ததுங்கிறது நான் சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஓகே, இதற்கு சாஸ்திரத்துல பேர் வந்து பஞ்சமகா பாதகம்னு பேர். அதாவது அர்த்தம் மனைவிக்கு ஆசைப்படுறது, அர்த்தம் சொத்துக்கு ஆசைப்படுறது, இது மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. இதுக்கு வந்து ரிமார்ஸே கிடையாது. இதற்கு அதர்வண வேதத்துல சில பரிகாரங்கள் உண்டு. அந்த பரிகாரத்தை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இந்த பஞ்சமகா பாதகத்திலிருந்து நீங்க வெளியில வரலாம். ரெண்டாவது, ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் பிசிக்கல் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ல இன்வால்வ் ஆகும்போது 2 பேருடைய டிஎன்ஏ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. அது வந்து மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு போகும்போது இட் லீட்ஸ் டு ஃபர்தர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன் த ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இந்த பஞ்சமகா பாதகத்தை இருந்து நீங்க வெளியில வந்தாதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை சுபிக்ஷமா இருக்கும். இந்த இதுல இருந்து எப்படி விடுபட்டு வெளியில வருது அப்படிங்கிறதுக்கு எங்ககிட்ட சில விதிமுறைகள் இருக்கு, வழிமுறைகள் இருக்கு. சாஸ்திரப்படி அதற்கு அந்த இது பிரகாரம் நாங்கள் வழிகாட்டுறோம். ஓகே, உங்களுடைய கேள்விகளை பதிவு பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின் so that I will answer before I take the next question. அதாவது கரண்ட் என்விரான்மெண்ட்ல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. கணவன் மனைவி மேல பிரச்சனை சொல்றதோ, மனைவி கணவன் மேல பிரச்சனை சொல்றதோ, இல்ல உறவுகள் வந்து கணவன் மனைவி 2 பேர்ல யார்கிட்டயாவது வந்து குத்தம் கண்டுபிடிச்சுட்டே இருக்கிறது அப்படி இருந்ததுனாக்க, அதாவது குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆகாத மருமகன் நின்னாலும் குத்தம், உட்கார்ந்தாலும் குத்தம், நடந்தாலும் குத்தம், படுத்தாலும் குத்தம். ஆனா அந்த நேரத்துல குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக தீர்வும் கொடுக்கணும். அவங்க குத்தமே கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாக்க என்ன ஆகும்? அவங்களுடைய சுய மரியாதை, சுய கௌரவம் அது வந்து பயங்கரமா பாதிக்கப்படும். அது வந்து விசுத்தி சக்கரா பிரச்சனை. ஓகே, சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். பாருமா, இப்படி பண்ணாத, இப்படி பண்ணா நீ உப்பு ஜாஸ்தி போட்டிருக்க, உப்பு கொஞ்சம் கம்மியா போடு, வேணும்னா நம்ம போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஏதாவது தீர்வை நோக்கி இருக்கணுமே தவிர்த்து உங்களுடைய குற்றச்சாட்டை மட்டும் வச்சு தீர்வு கொடுக்காம இருக்கக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்றீங்க? யூ பிகம் yet another person in their life. ஓகே, நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது, இப்படி நீ பேசிடக்கூடாது, இப்படி நீ பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்கணும். யாரா இருந்தாலும் அதைதான் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துலதான் வந்து பழைய உறவுகள் வந்து பாதிக்கப்படுது, பல உறவுகள் பாதிக்கப்படுது. ஏன்னா they hit at the self esteem of the other person. Criticize பண்ணு. It is good, you know, that you are taking the role of a critic, which is very good, but also give a solution. A critic without giving a solution is as good as hitting directly at the self esteem of the other person. யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருக்கீங்க, me and my wife have separated, will we reconnect or part ways? What is the future of my married life? Okay, ஒருத்தர் வந்து my son has left his wife and gone with another woman. Kindly advise with whatever solutions possible. Before I give what you have to do, understand one thing: the trust factor is missing here. The trust with which the man got married to a woman and vice versa, the trust is broken somewhere. Address this particular issue. You know, if you look at it, look at the amount of anger and hatred the person would have had towards his life partner, prompting him to look at another woman, or prompting the person to look at another man. Anything is possible, right? So first, why
there was lack of trust. What was the reason? Understand the root cause before you offer, before a solution could be offered. Okay, I'll take some questions. I'll wait for a minute or two to take some questions before I go to the next particular question. See, one of you had written, I've had multiple partners prior to marriage. And after that, you're having some problems in your relationship. First thing, your other partner has accepted you. Move forward with that partner who had accepted you rather than complaining about something that has not worked. This is my advice to you. Let me take some questions from you so that I answer your questions before I go to the next topic. Let me take some questions from you so that I answer your questions before I go to the next topic. One of you had written, not getting good girl to marry. Well, plenty of people are finding this a tough task, that they are not, finding their ideal life partner, not getting a good girl to marry, and so on. See, remember this: marriage is not only about horoscope compatibility; it has to be a cultural compatibility, financial compatibility, status compatibility. If this compatibility is missing, better don't get married. I'll take another minute. I'll answer your question, or I'll go to the next particular question which I have been sent. Remember one thing: if you understand the psychology of your partner,
your married life will definitely be a happy married life. If you do not understand the psychology of your life partner, then your married life, there are every reasons that your married life can be a miserable life. If you understand the psychology of your partner, your married life will definitely be a happy marriage. If you do not understand the psychology of your life partner, then your married life, there are every reason that your married life can be miserable. So you decide whether you want your married life to be happy married life or you want your married life to be happy miserable life. No one wants to be no one wants to live a happy miserable life. Do you? You decide whether you want your married life to be happy married life or you want your married life to be happy miserable life. No one wants to live a happy miserable life. Do you? Okay, I'll take a few questions. Okay, I have some problems in my love life. One of you had written, I have some problems in my love life. My lover is moving with somebody else. Look, again, I'm saying, what about the love? What about the trust? Work on that. In case you have a problem, get in touch with us. We are there to help you. I've already shared my mail ID. So write to us. We'll definitely help you. Again, I'm saying, what about the love? What about the trust? Work on that. In case you have a problem, get in touch with us. I've already shared my mail ID. Write to us. We'll definitely help you. I'll take some question or I'll go to the next topic. I'll wait for another minute or two because there is a 10-second lag. Since this meeting is conducted through Zoom, there is a 10-second lag between Zoom and YouTube. I'll take some question or I'll go to the next topic. I'll wait for another minute or two because there is a 10-second lag. Since this meeting is conducted through Zoom, there is a 10-second lag between Zoom and YouTube. I'm waiting for your questions. I'm waiting for your questions. Okay, I assume that there are no questions from your end. Now, let me go to the next particular topic, love problems. See, again, lack of trust. Somewhere there was love. Both the partners loved each other.
What happened to that love now? And what happens is when there is the relationship is on the verge of breakup, people look at it from the frame of breakup rather than from the frame of the original love. அன்பு இருந்ததுனால தானே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரும்பினீங்க. அப்ப அந்த அன்பு எங்க போச்சு? அன்பு போனதுல பிரச்சனைகள் வருது. அன்பு வந்ததுன்னா இந்த பிரச்சனை இருக்குமா? யோசிங்க. ஓகே, மறுபடியும் நான் சொல்றேன். என்னென்ன பூஜைகள் பண்ணலாம், என்னென்ன ஹோமங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னா, சித்தி புத்தி பிள்ளையாரை வழிபடலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறமா சித்தி புத்தி பிள்ளையார், ஸ்வயம்பரா பார்வதி, நாராயணி பிரத்யங்கரா. கல்யாணம் ஆகணும் அப்படின்னா மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு போயிட்டு மீனாட்சி அம்மனை வழிபட்டு, தாயே எனக்கு நல்ல மாலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. அது ஒரு இடம் நீங்க விசிட் பண்ணலாம். இன்னொரு இடம் அப்படின்னா திருமணஞ்சேரி அப்படின்ற ஒரு கோவில் இருக்கு கும்பகோணத்து பக்கத்துல. அங்க போயிட்டு வரலாம். திருச்செந்தூர் முருகனை வழிபடலாம். ஒரு திருப்புகழே இருக்கு, விரல்மாறன் 5 அப்படிங்கிற ஒரு திருப்புகழ் இருக்கு. அந்த பாட்டை கேட்டீங்கனாலே போதும், கல்யாண பிராப்தம் உண்டு. அதை நீங்க பண்ணலாம். இதை தவிர்த்து வேரியஸ் கல்யாணம் ஆல்ரெடி சொன்ன அந்த எல்லா கல்யாணத்தையும் நீங்க வந்து பண்ணலாம். இல்லை எங்கெங்க பண்றாங்களோ அங்க நீங்க போய் பங்கெடுத்துக்கலாம். முக்கியமா நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய பித்திருக்கள் வழிபாடு, குலதெய்வ வழிபாடு. இது உருப்படியா இருந்ததுன்னா வேற எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஓகே, உங்களுடைய குல வழக்கத்து பிரகாரம் இருக்கிற நித்திய கர்மாவை சின்சியரா பண்ணிட்டு வாங்க. எல்லாம் க்ஷேமமா நடக்கும், சுபிக்ஷமா நடக்கும். குருநாதர் ஆசீர்வாதத்துல, அம்பாளுடைய அனுகிரகத்துல எல்லாம் அமோகமா பிரகாசிக்கிட்ட உங்க வாழ்க்கையில. ஆசீர்வாதம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. குரு கட்டாட்சம், அம்பாள் அனுகிரகம் பரிபூர்ணம். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்றேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா பதில் சொல்றேன், இல்லைன்னா இதை முடிக்கிறேன். 5:25 வரைக்கும் வெயிட் பண்றேன், இல்லைன்னா எந்த செஷன்.
உங்களுடைய கேள்விகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்க. இன்கேஸ் தனிப்பட்ட முறையில் என்கிட்ட தொடர்பு கொள்ளணும்னா என்னுடைய மெயில் ஐடி ஆல்ரெடி நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்க, என்ன வேணுமோ நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். See, there is nothing called best puja for Amma. Okay? The thing is, anything that you do with true devotion and true love, mom accepts it. So there is nothing that which I can say this is the best possible puja and so on. Anything that you do with true devotion and true love, mom accepts it. So there is nothing that which I can say this is the best possible puja. Okay, I'll take few more questions. Guru Kataksham, Ambal Anugraham Paripurnam. I'll wait for another 2 more minutes. In case you have any questions, do type in the comment box, I will answer. I'll wait for another 2 more minutes. In case you have any questions, do type in the comment box, I will answer. Okay, I'll end the session because I think I have answered all your questions. So let me end the session. Guru Kataksham, Ambal Anugraham Paripurnam. Jai Jai Shankara Radha Shankara. Okay, I'll end the session because I think I answered all your questions. So let me end the session. Guru Kataksham, Ambal Anugraham Paripurnam. Jai Jai Shankara Radha.